tare da an rage ma wanda ya yi aikin alheri nashi lada ba. Allah ka taimake shi, ka yi mishi jagora. Allah waɗannan ayyuka na alkhairi ka ƙara ba shi iko da ƙwarin gwiwa ci gaba da aiwatar su. Allah ka taimaki wannan jiha baki ɗaya. Ya Allah mun gode maka da waɗannan albarkoki, ya Allah muna roƙonka ka ƙara muna. Allah ka taimaki jigon wannan tafiya sanata Dr. Aliyu Magatakardawa Mako, ka yi mishi jagora ga dukkan al'amura ne. Allah ka kare mishi kariya daga sharrin makiya da sharrin masara da munafikai. Allah ka mishi tsari gare su. Wannan shehida ta alkhairi da ya shehida, ya Allah ka tabbatar ta lokaci mai tsawo kuma zamanunnuka masu yawa. Ka taimake mu, ka ishe mu, ka isan muna ga dukkan al'amuran mu. Ya Allah waɗannan da za su yi wannan taimako da tallafi, Allah ka taimake su. Allah ka taimake su. Wanda duk ya taimaki al'umma shi ma Allah zai taimake shi. Wallahu fi auni al'abdi ma dama al'abdu fi auni akhihi. Allah ka taimake mu, ka taimake su baki daya. Kuma kowa shi kamar kai ne, kamar yadda jigon wannan tahiya yake cewa muna nan muna ta iya bakin abin da muka yi, kuma Allah ka kai mu ma mu yi irin wannan taimakon mai yawa. Allah ka tabbatar shi ka ba mu ikon yin haka nan don alhamma alqur'anin kai Allah. Allahumma hasina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you very much, Malam Bashir. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Ahmad Ali Sokoto, PhD, FCAT. Your Excellency, the Deputy Governor, Engineer Idris Muhammad Gobir, the Honorable Minister for Labor and Employment, Alhaji Muhammad Megaridin Gyadi Katukan Sokoto, Speaker, Sokoto State House of Assembly, Right Honorable Tukur Balabo Inga, former Deputy Governor of Sokoto State, Alhaji Yusuf Abdullahi Dattijo, the Sokoto State APC Chairman, Honorable Isa Sadiq Achida, the Secretary to the State Government, Muhammad Bello Sifawa, Chief of Staff Government House, Sokoto, Aminu Haduko MNI, representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, members of the legislature, members of the State Executive Council here with us, our party elders, representatives of various security agencies here with us, our traditional rulers, special advisors, senior special assistants, beneficiaries of various gestures to be provided here today, my colleagues in the pen profession, a very good evening to you all. Your Excellency, before we dive deep into what we are about to witness this evening here, I would like to inform you that this event is currently being shown live on TVC, on the NTA, Alu TV, as well as host of other FM stations in Sokoto Metropolis. Your Excellency, this event appears to be very unique. Very unique in the sense that it's going to be like 4 in 1. We are going to use one stone to kill 4 birds. Your Excellency, we are going to witness distribution of cash assistance to the women and youth and needy, which is going to be provided, which has been provided by the Sokoto State APC youth leader, Alhaji Nasru Itali. That's the first one. Secondly, Your Excellency, we'll be witnessing flag off of sale of subsidized foodstuff by one of our finest businessmen in Sokoto, Alhaji Salman Amalam Makira Asada. Alhaji Salmanu decided to cut down the prices of his rice to very affordable rate. Your Excellency will also be witnessing the distribution of food to the physically challenged persons in Sokoto State, which is to be under the office of the Special Advisor to the Governor on Disabled Matters. We'll also be witnessing the presentation of tricycles to them as well. And lastly, Your Excellency, we'll be witnessing the presentation or donation of motorcycles to APC supporters by one of our
strong APC stalwart in Sokoto, Alhaji Abu Mairodu. Your Excellencies, these are the 4 items we'll be witnessing this evening by the grace of Almighty Allah. Permit me, Your Excellency, to briefly code switch so that the large percentage of those that are here with us would understand the main reason why we converge on these premises this very evening, Your Excellency. Mai girma gwamnan jihar Sokoto, sauran manyan shugabanni da suke wannan wuri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan taro na yau taro ne da za mu yi amfani da dutse guda mu kashe tsuntsu guda 4. Da farko akwai tallafi na kuɗaɗe da shugaban matasa na jam'iyyar APC ta jihar Sokoto Alhaji Nasiru Itali zai bayar ga waɗansu mabukata a wannan jiha. Na biyu kuma akwai ƙaddamar da sai da shinkafa a farashi mai sauƙi wadda ɗaya daga cikin matasa 'yan kasuwan Alhaji Salmanu dan Malam Makiyar Asada ya yi shi ma a wannan wuri. Haka ma ɓangaren kula da 'yan uwanmu masu lalura a jiki ƙarƙashin wannan mai. Speak in Hausa for the benefit of the people within these premises. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai girma wannan ma'aikata ina farin ciki da godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya raya mu zakuwa wannan biki wanda yake biki ne ɗaya daga cikin bukukuwan da kake yi na raya al'umma jihar Sokoto na ba su tallafi kala-kala. Yau shiga ta zo gare mu, mutanenmu masu lalura ta musamman su ma yau za su amshi nasu kaso a cikin abubuwan da kake yi na alheri a wannan jiha. Allah shi biya ka da mafificin alherinsa. Ya mai girma, a ƙarshe ina fatan abubuwan ga da ka ɗauko na aiwatar da alherai kala-kala ga al'ummar jihar Sokoto, Ubangiji Allah shi ƙara baka ƙarfin gwiwa, shi ƙara baka kayan basira, shi baka lafiya da aiwatar da waɗannan abubuwa. Ya mai girma, kai muka yi jiya, kai muka yi shekaran jiya, kai muke yi yau, kai za mu yi gobe insha Allah, kai za mu yi gata, kai za mu yi gata, kai za mu yi gata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for being very snappy. Your Excellency, permit me to now invite the APC youth leader in Sokoto State, Alhaji Nasiru Itali, to come forward for a brief remarks. Your Excellency, wannan gaba nuka sai gayyato shugaban matasa na jami'ar APC a jihar Sokoto, Alhaji Nasiru Itali, domin ya zo ya yi dan guntun jawabinsa. Ga wakar Itali Nasiru babbar giwa, shugaban matasa, gogagge wanda baya tsoron kokowa, shugaban matasa, na baba Alu da gwamna Ahmad ba a karowa, shugaban matasa, ba ka gani Itali ya gaza ko kai awa, shugaban matasa, jiya ake da kai yau ma da kai ake yi dan baiwa, shugaban matasa, Allah ya baka babu mai yi ma kwarawa, shugaban matasa, idan mai halin ka mai rashin kwarin gwiwa, shugaban matasa, Sokoto ka buko ina matashi. Assalamu alaikum ‘yan uwana jama'an musulmi. Ni na zo nan ne don in ƙara miƙa godiyata ga babana, jagorana, abin biyata, abin koyina wanda nika bi idanu ruhe. Kokuwar ki ka sa kashe ni, na sani jalla zai kare ni, ko za ka sa a yau a dafa ni bambarin alzakin fama. Dattijo sarkin yamman Sokoto babanmu, sannan in sake miƙa godiyata ga magajina wana na kaina. An ce ba a magaji da yaro kuma ba a yi ne da babban banza. Sannan babban magaji shina komawa uba in ta kama. Saboda irin taimakon da ya kai min da kulawa da ya kai da ni da ƙoƙarin tsamoni da ya kai in laƙi. Saboda duk abin da kun ka gani nan wanda ni yi, na yi ne ta ƙarƙashin taimakon da ya min da shi da babana. Ba ni na ni wanga abu ma magana ta gaskiya, wallahi suna sun kai shi. Saboda shekara ta nawa Sokoto, kuma ina shugaban matasa, kuma ina cikin harkokin kuɗi, amma ban taɓa yi ba sai wagga shekara
wadda Allah ya kaddari magajina, abin biyata, abin koyina, abin ƙaunata dare da rana, wanda nika wa fatan Allah shi bai bukata te ko wanda lokaci. Wannan abu da ni yi yana cikin taimako wanda ya mini wallahi. Duwar na kaso in yi abin ga inda bai taimake ni ba wallahi bai iya yi ne. Saboda haka na ni waɗe cewa ni ba ni na ni yi wanga taimako ba wallahi shi na yi shi. Don inda ina iya yi ne da kai na tura na yi shi duk inda an ka hito. To da shike dai lokaci yana tahiya. Amma dai har yanzu ina so in ƙara godiya ga babana, jagora na, abin koyi na da shi magajina, wanda ta hanyar su su biyu duk wanga abu da ni yi da wanda nake cike yanzu ina yi cikin Allah ya yarda ya sa shi ta sanadinsu abin da ya kasance zuwa garin. Assalamu alaikum. Shugaban matasa baya zama kamar Itali to ko shi awa. Shugaban matasa ituwan masara baya martaba na tuwon dawa. Shugaban matasa kubar gyare can ya kama yin faman kuwa. Shugaban matasa kai dai na asiru ka wuce wofan tarawa. Shugaban matasa Najeriya ko ina alala abartawa. Shugaban matasa Itali ruwa maganin kishi ne mun shaida babu mai musawa. Da Allah ya gwada min zan kaddamar da rabon babura ga matasa 'yan uwana. Ina mai shaida ma al'umma cewa wannan tallafi da zan basuwa so mataɓi ne ga irin taimakon da His Excellency ya yi min kuma yake wa al'umma. Wannan ya samo asali ne ta yanda shugabanmu His Excellency Ahmed Aliyu ya azama bisa turba ta a taimaki al'umma. Shi ya bani ƙwarin gwiwa cewa nima an yi min hanya na amfani wanda wala daga ni sai Allah sai shi Dr. Ahmed Aliyu Sokoto muka san cewa irin taimakon da ya min. A tarihin rayuwata ban taɓa samun mutum wanda ya taimake ni ko kuma ko labari ma in ji an taimake mutum irin wannan taimako irin wanda taimakon da an kai min. His Excellency ina godiya da wannan taimako da ka yi min. Allah ya saka da alkhairi. Dama na zauna na ya tunani wani hanya zan bi in faranta mishi rayuwar shi. Ni gaban da hanyar da zan bi in ba ni ma in taimaki al'umma kamar yadda ya taimake ni ba. Alhamdulillah shi yasa ne fito da wannan hanya ta taimakon al'umma kuma wannan abun so mu taɓi ne. Babura ga sunan naso zan kaddamar su ne za a yi yau kuma za a ci gaba da yi har illa masha Allah in Allah ya so ya yarda. Daga ƙarshe ina godiya ga Honorable Mustapha Abdullahi Dos wanda shine sanadiyyar harkata ta siyasa lungu da sako. Kuma ina godiya da Honorable Ya'u Muhammad Ɗanɗa da shawarwarin da yake bani da nuna min soyayya da ya yi. Daga ƙarshe ina kira ga matasa 'yan uwana. Ku zo ku samu mai gida wanda kila bai kai kwatankwacin nawa ba saboda ni alhamdulillahi na samu mai gida wanda babu irin shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mun gode kwarai Alhaji Abubakar. Ina Salman dan Malam? Salman na kusa go? La gaisuwa hamshaki na mashkur Salmanu jinjina a gare ka. Salmanu da mallata muje mai amana da mutuntaka muna nan bayan ka. Magai da zakiya Mun gode kwarai. Da girma gwamnati yanzu kuma ga Alhaji Salman dan Malam wanda ya kara farashin shinkafa domin amfani al'umma wannan jiha. Bismillah malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم إن شاء الله an gabatar shi ne domin munasaba ta wani abin alhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace ni da shi tare da kiran dattijo sarkin yamman Sokoto tare da ɗansa Dafta Ahmad Aliyu Sokoto. Tabbaci samun dattijo
irin sarkin yamman Sokoto ba zan yi kiyasi a Sokoto ba, a faɗin Najeriya ga baki ɗaya sai an yi biɗa. Sa'an nan ya samu ɗansa jajirtacce naira 50,000 ba da jimawa gaba cikin wannan wata, kafin wannan wata. Sa'an nan na fito da gina waɗanda suka fito suka tanye ni wurin ganin cewa Ahmad Ali Sokoto ya kai, na ba su tallafin gina musu shaguguka da tallafin hukka wadda ba cikin shagunansu. Sa'an nan daga ƙarshe na fito da bara wannan shinkafar matsayin kan farashi wadda ta kama kimanin naira 75,000, za ne yanke farashi in sai ta naira 48,000. Domin al'ummar jihar Sokoto su samu unhani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Abubakar. Hakanan jalla yayi shi ba shi da girma kai da ɗaya bai da kangara. Shi dai ne gani gwamna wanda talakawan jiha ta suke kira. Waya ta yi buɗi ko yaushe ko da akwai wani wanda zai ba shi shawara. Kuma wada mai akwai matsala wuri kaza ne ake kira. Your Excellency, may I now invite the Honorable Commissioner, Ministry for Humanitarian Affairs and Social Welfare, Hajia Asabe Balarabe, to come forward for a brief remarks. Honorable Commissioner Ma. Kwamishinar walfiya yau bai tinki zan rarraba, girma bai wuce hankali ba, tunani bai wuce zuciya ba. Ba zan ki zancen ki ba, ba zan ki waken ki ba, ba zan ki inbi ki ba, don ban ga laifin ki ba, ni ban ga tamkar ki ba, waje na ban ga laifin ki ba, ban ga macen da tafi ki ba, dan matsayi ba su fi ki ba, kun asali ba su kai ki ba, darajar su ba ta yi kamar ta ki ba, kun nasaba kina can gaba, ko asalin ba su kai ki ba, tarin ilimi ba su kai ki ba, kun tausayi ba su fi ki ba, ko jin kai ba sa kai ki ba, kun kyauta ba sa kai ki ba, wallahi ba sa fi ki ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai girma gwamna jihar Sokoto, ubanmu da mai girma deputy gwamnan jihar Sokoto, mai girma speaker, manya-manyan uwayenmu da annan na fanni daban-daban, masu girma kwamishinoni, masu ba gwamna shawara, manya-manyan 'yan siyasa, mata da maza, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina mai godiya ga Ubangiji Allah lillahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda ya nuna muna wannan rana mai ɗimbin tarihi wadda ba a taɓa yi ba jihar Sokoto. A kawo ayyuka alhairi lokaci guda hudu na fanni daban-daban, kowane sashe ya shigo saboda ya tallafa mu al'ummar jihar Sokoto. Hakika ba mu taɓa ganin haka nan ba, amma dai ba abin mamaki ne ba shi kuma saboda yabon gwani ya zama dole. Wannan abu an gane shi ne an yi koyi ga mai girma ubanmu, gwamnanmu, mai tausayinmu, mai jin kai, wanda ka shahe matalakawa hawayensu, wanda ya yi an gani kuma yana ci gaba da yi. Da wannan ɗan ƙaramin tarihi da na yi, ina roƙon Allah shi maka jagora, Allah ya shige maka gaba, Allah ya yi ma garkuwa, ya yi ma katanga karfe, ya yi ma gimshiki tsakaninka da makiya. Kada Allah ya barka da rubaraka, Allah shi ci gaba da shige ma gaba ga al'amuranka. Na gode, na gode. That was the Honorable Commissioner for Humanitarian Affairs, Sokoto State. Your Excellency, may I now invite the Secretary to the State Government, Muhammad Bello Sifa, for a keynote address.
sifawa mai farar zuciya kuma kyakkyawa. Na Amadu gwamna mun gode dan amanar baba alubar zo aikin ka yana tafiya daidai. Dattijo Bello sifawa mai dattako. Thank you, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Ali Sokoto, FCNN. Your Excellency, the former gubernatorial candidate of DPP, Sokoto State, His Excellency, Alhaji Muhammad Maigari Dingyadi, former Minister of Police Affairs, former SSG, and current Minister, Labor and Productivity, former Deputy Governor, Sokoto State, His Excellency Chuso Abdullahi Dattijo, the Speaker, Sokoto State, Your Excellency, the Deputy Governor, Sokoto State, Engineer Idris Muhammad Gobir, the Speaker, Sokoto State House of Assembly, representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, the Chief of Staff, members, Sokoto State Executive Council, heads of security agencies in the state. Your Excellency, I beg to stand on the already established protocol. Your Excellency, the saying goes, what happened in every society is largely the reflection of the leadership of that society. What we're witnessing today, Your Excellency, is a reflection of your leadership quality. It is evidently clear that your leadership in Sokoto State, as testified by the elders, the youth, the women group, and all of us, is excellent. Your Excellency, you have religiously followed your 9-point SMART agenda, and you have equally touched all sectors of the lives in terms of project execution, livelihood, assistance to the needy, sick, aged, and vulnerable. As a result of that, Your Excellency, we are witnessing a tremendous support from all and sundry. It is evidently clear what Nasiru Italy is doing here is part of your leadership quality. What Abu Mairod also did is also partly of your leadership quality. What is the other guy who has reduced the Salmanu Damalam? He has reduced the price of food stuff. It's also evidently your leadership quality. Your Excellency, what we must do is to praise Almighty Allah subhanahu wa ta'ala for providing you. I can remember part of the prayers from our ulamas, from the less privileged, is always to provide us with a leader who is sympathetic to us, a leader who is merciful. Your Excellency, all these qualities are vested in you by Allah subhanahu wa ta'ala. And we must be grateful to Allah for doing this. Your Excellency, it is very clear there are 2 or 3 things I want
mention quickly here. Two of these things are traditions of the Holy Prophet, while the other one is a noble saying of those with wisdom. Why I'm saying this tradition is because the Prophet ﷺ said, "Man sunna fil Islam sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha min ghayri an yunqasa min ujurihim shay'an wa man sunna fil Islam sunnatan sayyi'atan walahu wizruha wa wizru man amila biha min ghayri an yanqusa min wuzurihim shay'an." Equally, Your Excellency, there is also another hadith, authentic one, from Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, "Man sana'a alaykum ma'rufan wa kafi'uhu, wa illam tajidu ma takafi'u wa lam tajidu ma takafi'una lahu bihi fada'u lahu." The other one I want to mention, which is by the wisdom says, is "Anil mar'i la tas'al fas'al qarinahu kullu qarinin bima qari'i yaqtadi wa in kana zi khairan ma'ana wa in kana zi shairan fa ma'anahu." Your Excellency, a takaice kamar yadda na yi bayani shine sai mu gode ma Allah bisa ga baiwar da ya muna a jihar Sokoto. A gurguje, mutane idan aka yabi shugabanni sai wasu mutane su ce fada ce, bisa ga rashin sani kuma bisa ga rashin karatu da ilimi. Manzon Allah ya ce, duk wanda ya muku alheri ku mayar da alheri. Shine ma'anar wannan hadisin. Waɗanda suke malamai da almajirai a nan cikin sun sani. Aka ce idan ba ku da abin da za ku mayar da alherin da ya muku, to ku yi mai addu'a, har ya wadatu cewa ku yi mai addu'a. Your Excellency, Nasiru Italy ya kawo kuɗi nan wajen miliyan 75, kuma ya yi ikirari gaban jama'a cewa taimakon da ka yi mishi da kai da babanmu shugabanmu sarkin yamma shine sa ya yi koyi da wannan al'amarin ya kawo wannan gudunmawa. Haka ma Abu Mai Rodu shi ma ya wannan bayani. Haka ma wanda ya rage kudin shinkafa shi ma ya wannan bayani na cewa wannan dalili shi yasa suka yi haka. To hadisi na biyu shine wanda aka ce wanda ya kawo wani abu kyakkyawa shine man sunna fil Islam sunnatan hasanatan, wanda ya kawo wani abu kyakkyawa har wasu suka yi koyi da shi, to yana da ladar wannan abin da ya yi, sannan wanda ya yi koyi da shi ma yana da cikakken lada ba tare da an rage mu kowanensu lada ba. Wannan ba wanda ke iya karyata shi duk duniyan nan. Haka kuma wanda ya kawo wani abu mummuna, wani ya yi koyi da shi da wannan mummunan abin da ya kawo, to yana da zunubin abin da ya yi, kuma akwai zunubin wanda ya yi koyi da shi har abada. Wal iyazu billah, Allah ya kiyaye mu da koya mu mutane mummunan abu. Mu wanda yake shugabanmu sarki yamman Sokoto, sarkin yakin Sokoto, Santa Aliyu Magatakardawa maku alheri ya koya muna. Shi ne wannan magana wadda masu hikima suka yi na cewa anil mar'i la tas'al. Wato ana nufin karka tambayi mutum tare da abokanin zamansa waɗanda yake tare da su. Ka duba ka ga waɗanne irin jinsi ne yake tare da su. Aka ce idan yana tare da zu khairan, wayanda masu alheri ne, lokaci yayi, waɗanda yake masu alheri ne, to zai yi alheri. Idan kuma ka zauna tare da shi ka ga yana tare da macuta maƙetata, to shi ma ƙeta zai yi. Mun gode ma Allah da ya haɗa mu da waɗanda an masu alheri, kuma mun koyi alheri gare su. Kuma Your Excellency, muna godiya ga Allah bisa ga irin baiwa da hikima wadda ya azaka bisa gare ta, kuma muna roƙon Allah ya samu irin ka da yawa ga taimaka ma al'umma da jama'a. Mu ma muna yakacin ƙoƙarinmu kuma ci gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
kama damisa sa'a ne, wasa da ita rashin kunya ne, tsokanar alkun hadari ne, kayi tilas jajanta ma. Tabbatawa suna bayan ka, sarkin yamma da saka ma. Shi kama damisa sa'a ne, wasa da ita rashin kunya ne, tsokanar alkun hadari ne, kayi tilas jajanta ma. Thank you very much. We've just listened to a well-detailed and elaborate keynote address by the SSG. Thank you very much, sir. Your Excellency, it's now my singular honor and privilege to invite the Honorable Minister His Eminence, the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Saad Abubakar, who is being ably represented here by Sa'in Kilgoli, Alhaji Dr. Muhammad Jabi Kilgoli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai girma gwamna, mai girma mataimakin gwamna, bari in tsaya ga dukkan protocol da aka ba su domin karamcin lokaci. Ya tashi ne a bisa umarnin rahama sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar Siyafar MNI Amirul Muminina domin isar da saƙon shi na fata alheri ga wannan gwamna da gwamnatinsa. Na biyu, mai rahama ya ce yana bibiya ga muhimman ayyuka da kake yi a wannan jiha ta fannoni daban-daban bisa ga tsarin da ka yi na kawo cigaban wannan jiha, kuma yana yaba maka kwarai da gaske ga ayyukan, kuma yana kira gare ka da cewa a ƙara ci gaba da kawo waɗannan ayyuka masu tasiri masu muhimmanci da alheri ga al'ummar jihar Sokoto. Ya ce a yi ƙara kira ga 'yan kasuwa da masu hannu da shuni waɗanda su ma suka unhwana daga gwamnatinka da kuma jagorancin ubanka domin su ma su ƙarasa jari ga al'umma kamar yadda wayannan mutum uku da Nasiru Italy da Salmanu da kuma Alhaji Abu Mairo da suka yi. Haka kuma ya ce a yi kira ga waɗanda za su amfana da wayannan kayayyakin da kuɗin da su yi amfani da su yadda ya kamata su ja jari. Ya ce a tabbatar maka ƙarin goyon baya da haɗin kai daga dukkan uwayen ƙasa, hakimai daga tai da sauransu domin ci gaba da wannan aiki da ka sa a gabanka na gwamnatin jihar Sokoto. A ƙarshe ya ce a yi maka addu'a, Allah shi kama, Allah shi rika, Allah shi jagora, Allah shi taya riko. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tunanin ba za mu iya ba, ban san a inda kai ka kware ba, ba kwalliya kawa Allah ba, mulkinsa ne ya ɗan gutsura ma. Tabbatawa suna bayan ka, sarkin yamma da saka ma. Kai mai tunanin ba za mu iya ba, ban san a inda kai ka kware ba, ba kwalliya kawa Allah ba, mulkinsa ne ya ɗan gutsura ma. Your Excellency, we've just listened to the representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, at this very important occasion. It's now my singular honor and privilege, Your Excellency, to invite the Honorable Minister of Labor and Employment, Alhaji Muhammad Megadinga Ikatuka Sokoto, to come forward and deliver his goodwill message. Sir. Rabu sarki ya taya ma a dukkan lamuranka mai gardin ya dan halak ne a mutane. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Aliyu Sokoto, Your Excellency, the Deputy Governor of Sokoto State, all other protocols,
duly and respectfully observed. Your Excellency, I have the greatest honor and privilege to stand before you this evening to appreciate what I have seen today. Of course, one is not surprised because today we have learned a lot of things, particularly about leadership. It is said that when God the Almighty gives you a leader who is blessed with wisdom, with intelligence, with capacity to deliver and lead his people very well, Allah in his mercies will give him people who will emulate him, who will support him in whatever he does. This is what we have witnessed here today. This program is a kind of four-phased program. We are witnessing a situation where the state youth leader of our party, the APC, Alhaji Nasiru Italy, is dishing out over 70 million naira to some youth and women groups as assistance to support them in their livelihood. This gentleman has told us that what he has done today is not his own making. It was due to the support that he has enjoyed from our leader, distinguished Senator Wamako, and from the governor of the state, Dr. Ahmed Ali Sokoto. The three other gentlemen, Alhaji Saman Dammalam Makera Asada, and Alhaji Abu Meroba, have also said similar things, that what they are doing is that they are emulating our leader, the governor of Sokoto State, and that they have done what they are doing now just to appreciate the support that they are enjoying from these two gentlemen, that is the governor and our leader in APC in Sokoto State. So, distinguished audience, I think we, like the SRG said, we need to thank God the Almighty for providing us this kind of leaders who have taken the pains to teach and promote people who learn from them to do good to humanity, to support their neighbors, and to support the needy in the same way that they have been supported by the governor and our leader in Sokoto State. This is something that is worthy of appreciation, and we want to thank God Almighty for what he has done to the people of Sokoto State and to the government of our dear state. Your Excellency, we thank you very much, and I believe you are going to benefit from the fruit of these beautiful innovations, from the fruits of these beautiful intentions that Nasiru and his other friends have done to the people of the Sokoto State. I want to use this opportunity to thank all these donors who have, in one way or the other, impacted positively on the lives of our people. You have gone a very long way in supporting the government of the state and doing good in the name of Allah for the benefit of our people. I want to use this opportunity also to let people from far and beyond who are watching this program, the governors and the immediate followers of these governors in our neighboring states, to see whether they can emulate what is happening in Sokoto State. I think it's very commendable, and I want to thank everybody for supporting these people, and may the Almighty God reward them abundantly for what they have done
to the people they are extending this assistance to. We thank Allah for this, and I want this opportunity to also appeal to the beneficiaries of these cash and the other things that are being given to people, to please make the best use of them, to ensure that they also stand on their own and they try to emulate those who gave them these things so that they can one day assist other people as well. I thank everybody for his kindness and for listening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. That was the Minister of Labor and Employment, Muhammad Megari Dingyadi Katukan Sokoto, with this encouragement statement. Your Excellencies, other distinguished invited guests here, it is now the time for the man of the moment, the governor of the state, His Excellency Ahmad Ali Sokoto, PhD, FCNA, to come forward and deliver his speech. At the same time, to plug off the distribution of cash assistance to women, youth, and needy, provided by Alhaji Nasir Italy, APC State Youth Leader, and plug off the sales of subsidized foodstuff provided by a businessman, Alhaji Salman Dammalan, Makir Asada, to distribute foods to disabled by the Department of Disabled and the presentation of motorcycles by APC steward Alhaji Abu Merodu in the state. Your Excellency, sir. Takasa dan alu. Takasa dan alu. Kabar rigima. Kauce rigima. Kauce rigima. Takasa na Fatima babba dan alu mai mulki. Na Fatima babba dan alu mai mulki. Takasa baban jiniyo akwai ranarka. Gashi nan kayi jibala ƙasa ga kowa na farin ciki ya gane ka. Muna kyakkyawan godiya da ikon Ubangiji ya baka. Allah shi ma jagora. Wala haula wala quwwata illa billahi gwamna sai Ahmad dan alirke gaskiyar ka ba wani mai ima. Wala haula wala quwwata illa billahi gwamna sai Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. My brother and a friend, the Deputy Governor of Sokoto State, Engineer Idris Mohammed Gobir, the Honorable Minister of the Federal Republic of Nigeria, in charge of Ministry of Labor and Employment, Alhaji Muhammad Megari Dingyadi Katikan Sokoto, the former Deputy Governor of Sokoto State, His Excellency Chiso Abdullahi Dattijo, Mr. Speaker, members of the Sokoto State House of Assembly, representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, the chairman of our great party, APC, the largest political party in white and black Africa. Honorable commissioners and members of the State Executive Council, the SSG, Head of Service and Chief of Staff, Government House Sokoto, Special Advisors and Senior Special Assistants, our party elders in the state, Senator Salihu Bakwai, Colonel Moy Isa retired, and Alhaji Malami Dan Ishai, our traditional leaders, religious leaders, politicians,
women groups, youth, members of the press, peace be upon you all. It gives me a great pleasure to be with you this evening in continuation of our social welfare and intervention with a view to assisting our people to observe the Ramadan fast with ease, as well as celebrate this Eid al-Fitr celebrations. Ladies and gentlemen, it is a well-known fact, since we came on board, we have on several occasions distributed financial and food assistance to our people, especially the vulnerable groups, with a view to making them have a sense of belonging. Today, we would, inshallah, witness the distribution of textile materials, cash assistance, and wheelchairs to the physically challenged persons in the state. And another cash assistance to the needy by the state APC youth leader, Alhaji Nasuri, Italy, following my appeal on the need for the well-to-do to come to the aid of the needy, especially in this blessed month of Ramadan. Equally, we would also flag off the sale of subsidized food items by one of our traders in the state, Alhaji Salmanu Malan Gangaren Tsoho Amali, who also decided to cut down the prices of his foodstuffs so that our people could live sign of relief in this blessed month of Ramadan. Alhaji Salmanu sells 50 kg of rice at the cost of 48,000, while 45 kg is sold for 24,000. Similarly, we would also witness a donation of motorcycles and cash assistance to some deserving people by a philanthropist, Alhaji Abu Merodu. I want to use this medium to extend my profound appreciation to these illustrious sons of our dear state for healing to our appeal to assist the needy in this month of Ramadan. I thank the APC youth leader, Alhaji Nasuri, Italy, for this joint effort and pray to Almighty Allah to reward him with Al-Jad Firdausi. I also like to extend some appreciation to Alhaji Salmanu Malan Gangaren Tsoho Amali, as well as Alhaji Abu Meredu for this philanthropic act. May the Almighty Allah also pay them back with best of rewards. I want to call on all to do among us to emulate these three philanthropies by coming with a programs that would assist the have-nots in our society. On the issue of our brothers and sisters living with disabilities, we intend to distribute textile materials, cash assistance, as well as wheelchairs, so to make them feel part and parcel of this society. We have procured 10,000 units of wheelchairs to be distributed to them today, and we will, inshallah, continue to carry them along in all government programs. This with a view to reducing street begging in the state. Distinguished audience, since we assume office, we have done so much to better the lots of our brothers and sisters with disability in the state. This includes the restoration of hourly review of the monthly stipends from 6,500 to 10,000 naira. Included people with disabilities
in our skill acquisition programs in the state, provision of the new brain vehicle for their social activities, as well as provision of several food and cash assistance to them, all in our attempt to make their lives better. My fellow brothers and sisters, be rest assured that we will continue to come out with the programs and the policies that will better the lives of our people. This administration is a government for all, especially the needy, the vulnerable groups, the physically challenged, and the weaker ones in the society. Before I end my address, let me call on all to do to come with programs that would complement what we are doing in order to make our lives of physically challenged better in the state. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Ina fara da sunan Allah mai jin kai mai rahama, tare da farin cikin kasancewa ta a gare ku domin sake kaddamar da wani aikin alheri a ci gaba da ayyukan da muke yi tare da sauwaƙa mu ɗimbi al'ummanmu domin su samu sauƙin aiwatar da wannan ibada ta azumi a wannan wata mai albarka da kuma yin sallah a cikin sassabci. ‘Yan uwana maza da mata, kamar yadda muka sani tun lokacin da Allah ya ba mu ikon jagorancin wannan jiha, mun fito da shirarwa da dama domin mu ga cewa mun sauwaƙa ma ɗimbin al'umma sassabci a lokacin da ƙasarmu take fuskantar hali na matsin rayuwa. Yau, insha Allahu, za mu raba tuwahin sawa da kuma abinci ga 'yan uwanmu waton masu lalura ta musamman. Kuma za mu yi wannan ne domin su ma kansu su samu sassabci a wannan wata mai albarka. Haka kuma za mu raba kuɗi ga 'yan uwanmu musamman matasa da 'yan siyasanmu wanda jajirtacce ciyaman na matasan jam'iyyar APC Alhaji Nasiru Italy ya ba su domin sauwaƙa ma al'umma a cikin wannan wata mai albarka. Ku daina warge yara ku bani tamburan wanda rabbana yabba. Ahmadu dan al'gwamnan jihar mu da Tijo. Siyasa in ta ci gwamnata dace. A dun kuma ta waɗi gwamnata waɗi. Kwallasa gwamna wallahi bai da daɗin. Haka kuma za mu ƙaddamar da wani ayyukan alheri da wani matashi Alhaji Abu Mai Rodu ya gabatar na ba da babura da kuma tallafi na kuɗi. Haka kuma za mu ƙaddamar da sai da abinci wanda Alhaji Salmanu ya karɓi kira ya sauƙa ma al'umma, inda buhun shinkafa za a sayar da shi mai nauyin keji 50 a kan kuɗi 48,000, yayin da mai nauyin keji 25 za a sai da shi a kan kuɗi 24,000. Haka kuma za a bayar da babura da sauran taimako na kuɗi wanda Alhaji Abu Mai Rodu shi ma ya samu suwa. Duk dai wannan kira ne da muka yi na cewa waɗanda Allah uhace ma cikin al'umma su ba da dukiyoyinsu domin taimaka ma waɗanda ba su da a cikin al'ummanmu. A wannan gaba ina girgiza ta musamman ga shugaban matasa na jam'iyyar APC Alhaji Nasir Italy da Alhaji Salmanu Dan Malam da kuma Alhaji Abu Mai Rodu. Ina roƙon Allah ya ƙara inganta ku, ya ƙara ba ku nasara, kuma ya biya ku da aljannar firdausi akan wannan taimako da kuka yi. Ina kira ga sauran al'ummanmu da su koyi da waɗannan bayan Allah domin su ma su taimaka jama'anmu su samu sassabci domin samun regewar matsin rayuwa. Kafin in kammala jawabina,
ina kuma son in ƙaddamar da rabon kekuna ga 'yan uwan masu lalura ta musamman har kimanin 10,000 domin su ci gaba da amfani da su ya rage musu barace-barace da suke yi a faɗin titunanmu. Haka kuma ina son in yi amfani da wannan dama in ƙara godiya ga dukkanin waɗanda suka taimaka waɗannan shirarwa da ake a faɗin wannan jiha suke faruwa domin ba da haɗin kansu ba waɗannan abubuwa ba za su haru ba. Matuƙa Allah ya buɗa ma taimaki al'umma su ji daɗi inda ranka su ce ka kyauta in ma ba ka ce ka kyauta. 'Yan uwana al'ummar jihar Sokoto, ina godiya ta musamman da irin haɗin kan da kuke bani da irin goyon bayan da kuke ba su a kowane lokaci. A wannan gaba ina godiya ga iyayena sarakuna, malaman addini, ƙungiyoyi, 'yan kasuwa, 'yan siyasa, iyaye mata, samari, Ahmadu Alu ya gode. Da wannan jawabi da ni ina mai ƙaddamar da wannan shiri, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan shiri yadda muka fara lafiya, Allah sa mu ƙare lafiya. Da sunan Allah mai jin ƙai mai rahama. Jawabi kenan daga mai girma gwamnan jihar Sokoto, Ahmad Aliyu Sokoto PhD. A gurguje shiga cikin gabatar da waɗannan abubuwan na alheri. Za mu soma da kaddamar da sayar shinkafa inda za mu kira Alhaji Malami ɗan Isha'i, ɗaya daga cikin jigajigan jami'ar APC a jihar Sokoto, domin ya zo ya kaddamar da wannan ga Sanusi A Sambo gidan haki, Aminu Hungumawa da Siraju Buhari sai su fito. Su hito. Don Allah ku sauri ku hito. Wanda aka kira sai su gaggauta, Allah su hito, lokaci na taya. Shinkafa za ka ba za ka kaddamar da su za Allah bai. Ina suke Sanusi A Sambo gidan haki, Aminu Hungumawa da Siraju Buhari, ina suke? To yayi, ina Sanusi A Sambo gidan haki? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. ina so in wani da wannan dama in roƙi hadimul islam, hadimul al'umma, hadimul masajiji, ina ka hito talamakon al'umma mai girma gwamnan jihar Sokoto. Ina so in wani da dama ta minti ɗaya. Akwai wata kalma da Bahaushe ke cewa lokaci na taya sai ka gara jiya da yau. To mu ko mun ce yau gara jiya ga yau da jiya. Bahaushe ke cewa gara jiya da yau. To mu ko mun ce gara yau da jiya. Domin Allah ya bamu hazikin gwamna mai taimakon al'umma. Allah ya ƙara taimakonka shi ma jagora ga duka al'amuranka. Yes. A madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto ya umarci da ya kaddamar da shinkafa akan farashi da dan wana. To mun gode kwarai. Sanusi Abubakar Sambo, Allah ya saka mai girma gwamnati da alheri, sai ku taya shi da addu'a. Allah muna so mu jawo hankalin da mai girma gwamnati da ke bata gare mu addu'a. Allah ya saka mishi da amfici alheri. Allah ya saka mishi da alheri. Mun gode kwarai. Allah ya saka mai. To mun gode kwarai kai. Don Allah muna jawo hankalin shugabanni da zamu kira su zo su yi, don Allah da su babu jawabi. Don Allah da an zo a miƙa kawai sai a koma ba, saboda lokacin shan ruwa na karatuwa. Mun gode kwarai. Bashir bismillah. To yanzu kuma sai tallafin kuɗi ga yawa mutum 200 da za a basuwa. Za mu kira Mallam Bashir gidan Kanawa ya kaddamar ga Ahmad Mai Gero. Ahmad Mai Gero. Wayannan kuɗin wanda Honorable Abu Mai Rodu ya basuwa ne, sai Ahmad Mai Gero ya zo domin Mallam Bashir ya kaddamar gare shi.
idan mai gero bai kusa, Aminu S Power. Mai gero ne? To yi sauri. To, Mallan Ahmad mai gero, da suna Allah mai rahama mai jin kai, ina mai farin cikin miƙa maka wannan saƙo ko taimako a madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto, Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, wadda shi wannan matashi Abu Mai Rodu ya baka. Allah ya saka musu da alkhairi. To, amin. Malam muna godiya, sai mu je ga kaddamar da a hinne inda za mu kira Mallam Nafi'u malami dan haja ya kaddamar da bayar da wannan, to a ɗauko shadda don Aminu Lida za a kira. Aminu Lida zai zo ya karɓa wajen Malam Nafi'u malami dan haja. Sauran duka daga baya za a yi su, a yi a gurguje. Aminu Lida, ina Aminu Lida ga yanan zuwa. To Fatima, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto, ina Fatima bara da zo kusa, jagoran mu, gwamnan da Allah ya ba mu hankali ya kwanta, yana mai farin cikin kaddamar da wannan shadda zuwa gare ka domin Fatima bara samu a yi hada-hadar sallah. Ina roƙo Allah ka saka mai girma gwamna da alhaji. Za ka ba Fatima bara da ya sauri ko kuma Sa'adatu Abubakar? Sa'adatu ko Fatima bara da Rashida Altine. To Malam Nafi'u muna godiya da gaske. Sai ba mu na gaba. Yawa. Yanzu tau injiniya. Muna farin cikin gayyatar uban kasar Gindi injiniya Sambo Abubakar domin ya ba da tallafin mashin ga Abubakar Shu'aibu wanda Abu Mai Rodu ya bada. Abubakar Shu'aibu sarkin kudun Gindi injiniya Sambo Abubakar. To muna farin cikin gayyatar mai girma sarkin Bodinga domin ya zo ya gabatar da wannan tallafin Alhaji Muhammadu Bello Abdulrauf sai ya zo ya gabatar da wannan. Ga Abubakar Shu'aibu tallafi ne na mashin daga Abu Mai Rodu. Zakariya Yusuf shi hito kusa don sai tsaya wajen keken guragu. Zo mashin za a ba su a ba sarki makulli. A madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto, mika wannan tallafi da aka baka domin inganta rayuwarka. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ma taimako ya sa wannan abin ya amfane ka duniya da lahirarka. Kuma muna son a ci gaba da mai girma gwamnati addu'a da gwamnati ne domin ci gaba da samun jagoranci na gari. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Mai girma sarki muna godiya. Muna farin cikin gayyatar Kanal Garba Moi Isa Murabus domin ya zo ya ba da tallafin keken guragu ga Zakariya Yusuf daga karamar hukumar mulkin Bodinga da Bashar Muhammad karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa. Sai a yi a gurguje da Allah. Ba sai an yi jawabi ba, hannun ta kawai da a yi. Zakariya Yusuf da Bashar Muhammad. Mai girma gwamnan jihar Sokoto, ina gabatar da wannan keke gare ka. Abin da ya rage yanzu sai a ci gaba da yawa mai girma gwamnan addu'a dare da rana. Kun gani yi aka ƙara aka yi aka ƙara aka kullun abubuwan na albarka sai gaba suke yi. To ubangiji Allah ya ci gaba da yin jagora. Janar muna godiya kwarai da gaske. Sai mu gayyato wakili mai alfarma sarkin musulmi wanda ke samun wakilcin sayin Kilgori Muhammadu Jabi Kilgori
domin ya hannanta tallafin kuɗi ga 'yan social media. Shugaban 'yan social media na jihar Sokoto Abdullahi Hashimu sai shi hito shi karbi tallafinsu a je wajen kuɗi. Abdullahi Hashimu ka zo karbi tallafin kuɗi daga Nasir Italy. Yes, number 6. A madadin mai girma gwamna, ina farin cikin hannunta wa'annan kuɗi gare ka domin a taimaka ma al'umma a sha jari ci gaba da sana'a. Allah shi taimaka, Allah shi rika, Allah shi kama. Assalamu alaikum. Raka dai muna godiya. Sai mu kira shugaban jami'ar APC na jihar Sokoto Honorable Isa Sadiq Acida ya ba da tallafin kuɗi ga ƙungiyar Sarkin Adar Kwanni da kuma ƙungiyar Kofar Kaɗe. Ina Murtala Pele da Ibrahim Nuhu sai su fito. Murtala Pele da Ibrahim Nuhu sai su fito. Shugaban jam'iyya zai ba su tallafin kuɗi daga shugaban matasa Nasir Italy. Can za ku ce wajen kuɗi. Ga Ibrahim Nuhu nan, ina Murtala Pele ga can shi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. A madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto, a madadin mai girma gwamna, a madadin mai girma gwamna ina farin cikin baka wannan tallafin na kuɗi domin ka ja jari. A wannan gaba zan so in amfani da wannan dama a madadin mai girma gwamna da shugabanmu mai godiya ga waɗanda suka ba da wannan tallafin ga jama'a. Haka kuma in yi kira ga sauran jama'a da suka yi moriya ko da suka more ma wannan gwamnatin su ma su yi irin wannan abin ga mutanensu. Idan ba za a yi ga fili ba to a je a yi a gida domin a taimaka mutane. An taimaki mutane domin su taimaki mutane su ma. Akwai mutane da yawa da aka taimaka, saboda haka wannan mutane da suka yi wannan alherin Allah ya saka muku da alheri. Kuma da fatan jama'a sauran da suka amfana su ma za su yi koyi da waɗannan mutanen. Allah ya saka da alheri mai girma gwamna, mun gode mun gode mun gode. Allah ya saka maka da alheri. Muna godiya shugaban jam'iyya. Muna gayyatar mai girma tsohon mataimakin gwamnan jihar Sokoto His Excellency Chiso Abdullahi Dattijo domin ya hannanta wannan tallafin kuɗin ga ƙungiyar gangaren mazubi da kewaye. A Ibrahim ba baka ba, to ai shugaban jam'iyya kamata ya baka. Ƙungiyar gangaren mazubi da ƙungiyar runjin sambo da ƙungiyar gidan bulo da ƙungiyar mazauna wurin gidan malam Nafi'u da kuma ƙungiyar Italy Foundation duk su hito gaba ɗai domin tsohon mataimakin gwamnati hannanta musu wannan tallafin na miliyan 34,400. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ƙungiyar gidan bulo ku ta yi. Ƙungiya biyar ce an ka kira. Ƙungiya biyar ce. Ƙungiyar runjin sambo, ƙungiyar gangaren mazubi da kewaye, ƙungiyar gidan bulo, ƙungiyar mazauna wurin gidan malam Nafi'u da kuma Italy Foundation. Runjin sambo Ibrahim Nuhu shine shugaba. Runjin sambo kawai za a ba yanzu a madadin waɗannan ƙungiyoyin miliyan 6. Ina ce mana runjin sambo. Taukar ba. Honorable Murtala Hassan. A madadin shi mai girma gwamna da kuma baban shi. A madadin mai girma gwamna da kuma baban shi. Ya Excellency muna godiya. Guda ne za a kaddamar sauran daga baya sai a ci gaba da yi. Allah ya biya su. Shi kuma gwamna ubangiji. Ku je ku zauna za a yi daga baya. Allah ya taimaka. Ya Excellency muna godiya. Muna farin cikin gayyatar Baba Katuka ministan kwadago da samar da kowa ce zauna domin ya so ya hannanta ga wannan kungiyar da za mu kira dan Baba Sulo Salisu Idris. To dan Baba zai hito a madadin su
za a ba su tallafi naira miliyan 5,300. Miliyan 5,300. Dan Baba Sulu. Dan Baba Sulu za a yi kaddamar suwa da shi. Miliyan 5,300. Sulu. Dan Baba Sulu ina yake ganin yawa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A madadin mai girma gwamnatin jihar Sokoto, Dr. Ahmad Aliyu, ina farin cikin polling unit sai su zama ready. Polling unit su zo kusa. Zuwa ga kungiyar ku domin su jajari. Honorable Ibrahim da Honorable Almu Kwandawa shi hito yawa da kuma shugaban karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa shi ma ya tsaya nan. Za mu kira mai girma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir domin ya kaddamar da wannan ga polling unit. Za a baiwa karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa da ta Kudu duk shugabannin sai su hito. Mallam Ya'u dan da sai hito da kuma Jamilu Umar Gosta sai su hito su karbi tallafi daga mai girma mataimakin gwamna. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Aliyu Sokoto, ina mai kaddamar da ga wannan kungiya guda biyu naira miliyan 11,500 na polling unit da Sokoto North wanda ya bada a ƙarƙashin nashi gudunmuwa domin hidimar azumi. Allah saka da alkhairi. Mun gode kwarai, Allah ya taimake ka, muna godiya kwarai. Yanzu kuma zan gayyato Malam Bashir gidan kana domin ya taimaka a wannan taro da addu'a. Kar makalla bismillah. Sallu ala nabiyil karim. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Da Allah sauran ƙungiyoyi su je gidan chairman su karbi kuɗin su. Police Band International Anthem please. Thank you very much, Your Excellency. Thank you, everyone. Sauran waɗanda ba su karɓa ba su je gidan Honorable Jamilu Umar Gosta gobe da safe za a ba su da yadda Allah. Muna godiya kowa da kowa. Allah mai da ku. Welcome back from the live telecast. We'll now continue with our regular programs. Stay tuned. The Inspector General of Police has met with senior officers to review the state of security. We are continuing our coverage of the arrest of Godwin Emefiele. The Senate has summoned the governor of the Central Bank of Nigeria to properly brief the Senate regarding the state of the economy. What I will never take is threat.
Let's now bring you more development from Ibadan, the your state capital, where an explosion has taken place. Tell us about this incident. TVC News. First with breaking news. Albert Chinua Lumogu Achebe was born November 16, 1930 in Ogidi, Nigeria. He went to Government College in Umuahia, Nigeria. In 1948, Achebe won a scholarship to the University of Ibadan to study medicine, but after a year, he changed his major to writing. After graduation in 1953, he became a script writer for the Nigerian Broadcasting Service, NBS, eventually becoming the head programmer for the discussion series. In 1956, he visited London for the first time to take a training course with the BBC. On returning, he moved to Enugu and edited and produced stories for the NBS. Achebe was unhappy with books about Africa written by British authors such as Joseph Conrad and John Buchan because he felt the descriptions of African people were inaccurate and insulting. In his spare time, he worked on Things Fall Apart. The novel was published in 1958. The book won immediate international recognition and also became the basis for a play. His second book, No Longer at Ease, published in 1960, is set in the last decade before Nigeria achieved independence. In 1961, Chinua Achebe met and married Christiana Chinwe Okoli, and they eventually had 4 children. The third book in the African trilogy, Arrow of God, was published in 1964. Achebe published his fourth novel, A Man of the People, in 1966. The novel tells the story of the widespread corruption of Nigerian politicians and ends in a military coup. During the Biafra conflict, Achebe's house was bombed and his friend Christopher Okili was killed. Achebe and his family went into hiding in Biafra and then fled to Britain for the duration of the war. From 1972 to 1976, Achebe held a visiting professorship in African literature at the University of Massachusetts at Amherst. After that, he returned again to teach at the University of Nigeria. He became chair of the Association of